Namaste friends, Guruji this side. After a short break, I am preparing this video for my intraday strategy. This is market profile chart. This let us give more information than a normal candlestick chart or whatever chart you are watching. Like because this is a day candle. In a candlestick, this is a day candle. But here, see many information we are getting. This particular price interested on many people on the particular day. This particular day. This is called prominent point of control, PPOC. So there is a two type of point things in the market profile to understand where the most trading, which price most trading was happen. One is point of control, another one is prominent point of control. Prominent point of control, very interesting thing that was happened on last Friday in Nifty. Almost all the letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, all the letters was interested to trade in this zone 17,860 to 17,870. This 10 points people are more interested on the whole day. The same thing, see, very interestingly, same thing that followed by Bank Nifty also. The same thing followed by Bank Nifty also. Okay, I will explain in Malayalam also. Many Malayalam viewers are there in my our Telegram channel as well as our Trading Emotion channel. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആഫ്റ്റർ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു മൈ ഇൻട്രാഡേ സ്ട്രാറ്റജിക്കുള്ള ഒരു വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ചാർട്ടാണ്. ഇത് നോർമൽ നമ്മൾ ഡേ ക്യാൻഡിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഡേ ക്യാൻഡിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു റെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനോ ക്യാൻഡിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് നിറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് കിട്ടും, ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക്. അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ഇത് ഈ ഒരു പ്രൈസിലാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എ മുതൽ എം വരെ, അതായത് രാവിലെ 9:15 മുതൽ വൈകിട്ട് 3:30 വരയ്ക്കും എല്ലാ ട്രേഡേഴ്സും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസാണ് 17,860 മുതൽ 17,870 വരെ. വെറും 10 പോയിന്റിൽ ഇവർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഇതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ പറഞ്ഞു തരും ഏത് പ്രൈസ് ലെവലിലാണ് ഇവർ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങലും വിൽക്കലും നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. Okay, what could be my thought process for today's my intraday strategy is this is very clear. This budget day high or low not yet broken till now. That is very important. Very important is this budget day. See, was the budget day fall. Nobody was expected this fall, but this fall is still holding more than 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. So after budget there was no momentum, full of sideways market. In that also we are earning good money on intraday options. We are option buyer channel. Please click the like button, subscribe our channel. For more information join our Telegram channel also. Please post your comment in comment box. My intraday strategy on Nifty 50, this is future chart. I will go for a short. That means I will go for a good short below this particular level. Till that there could be again a range bound market we can witness. Otherwise you can wait till this level. What is the level? 17,780. 17,780. We can see more fall on the Nifty future towards entire this particular this particular low and more fall. These levels are weaker reference. Actually this is a weaker hands, this is a weaker hands. Okay, these are the providing information that these informations are these people are weaker hands buying was happened. This is one information. Okay, so if market any time today, if most probably after 11:30, if market breaking this particular zone, market opening here, gap down, then market spending
and if clearing here or here, any acceptance in this particular two levels, I will go for a short towards clearing this poor low and below that also. This is my one strategy on the downside. Okay, what could be the if market not doing this? Then I will wait to get acceptance above this particular area, above this particular, one second, yeah, above this, right, above this only I will go for a long 17,930. So I will go long. Why? Because this is a poor selling, this is poor selling, and they have to clear this budget day high. This is poor selling, this is poor selling, this is ultra poor selling, this is how to clear. Okay, what are these levels? This is a 18,110, this is 18,070. So this is market how to clear when the market getting breakout, okay, above this particular multi-day high, or you can go for above this level also. This level also you can go for long 17,900, 17,910. You can keep it this 17,910. You can go for a long in nifty. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് താഴെ, അതായത് 17,790 താഴെ മാർക്കറ്റിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, 17,790 താഴെ ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. താഴോട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഇത് ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. 17,700 നമുക്ക് താഴോട്ട് കിട്ടും. അതിൽ നിന്നും താഴെ ഫാൾ, അതായത് ഇത് പൂർ ബൈയിങ് ആണ്. ഇതിനും നമുക്ക് 17,630 വരയ്ക്ക് നമുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ല മാർക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത്, ഫ്ലാറ്റ് ആണോ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണോ ഇവിടെയാണോ ഓപ്പൺ ആവുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും, സോ ഇതിന് മുകളിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് 17,910 മുകളിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഡയറക്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഇതാണ്. ദിസ് ഇസ് എ പക്ക വീക്കർ സെല്ലേഴ്സ് ആണ്. 17,980 പ്ലസ് 18,100 തന്നെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് മുകളിലോട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൺ നിഫ്റ്റി. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് സമയക്കുറവ് കാരണം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നമ്മൾ വ്യൂ ഇടുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈവില് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ ടെലഗ്രാം ചാനൽ. ഐ എം അൺഎബിൾ ടു ഡു ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി അനാലിസിസ് ഓൾസോ. So I will do one thing, I will post any information on Telegram channel on the live market. So thank you very much.